ನಮಸ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಮ್ರತ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಶುರುವಾಯ್ತಾ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿಯಾದ್ರ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿದ್ರು 12,000 ಕೋಟಿ ಗುಟ್ಟು. ಇದುವೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಮಲ್ಯ ಮಲ್ಯ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯವಿರೋ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀಡಿರೋ ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯೋ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಮೆಕ್ಡೋವಲ್ಸ್ ನಂತಹ ಮದ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ F1 ಟೀಮ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್, ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನೀಡಿರೋ ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ. ಮಲ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 1955ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತಾ ರಾಮಯ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ಮಲ್ಯ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ 28 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು. 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೇವರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆ ಮಾತಾದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. 1983ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೇವರೀಸ್ ಮಾಲೀಕರಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹೆಗಲೇರಿತು. ತಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾತಾಗುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬೆಳೆದ್ರು. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗಳಿರಲಿ, ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ವಂಶಸ್ಥರೇ ಅಸೂಹೆ ಪಡುವಷ್ಟು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾವಿರದ 1996ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯ. ಆಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೋಲೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಊಲಾಲಾ ಓಲೇಲೋ, ಉಲಾಲಾ ಉಲಾಲಾ ಲೇಲೋ ಅನ್ನೋ ಜಾಹೀರಾತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿದ್ದ ನಾಕ್ಔಟ್, ಹೈವರ್ಡ್ಸ್ 5000 ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ವು. ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. I am not the person who labeled myself as King of Good Times. It so happened that the media started calling me the King of Good Times. Fine. I didn't curate King of Good Times. In what way? ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು.
ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. 2005ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ರು. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 27% ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಾಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಿಯರ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಥ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಲೆಹಮನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದಿವಾಳಿಯದ್ದ ಬಳಿಕ ಶುರುವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ ತಾನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಯಗೆ ಶುರುವಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ RCB IPL ಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ನೀಡಿರೋ ಅದೊಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳು ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. RCB ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಶುರುವಾಗೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಗಡೀಪಾರು ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, RCB ತಂಡವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನವರ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಗನ 18ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಸಾಲದ ಭರವಸೆ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. The truth is, the Damania brothers from Bombay previously had Damania Airlines, came and made a presentation to my CFO, Ravi Narungadi, saying the time is ripe to start an airline now. Ravi Narungadi had discussions with them, came to me and said, would you like to look at this proposal? I said, yes. We looked at it. And finally, we decided, yes, it is opportune. So let's go for it. That's how the idea of an airline was born. There's nothing wrong in diversification. The UB group has had a history even during my father's time of operating food processing companies, petrochemical companies, electromechanical companies. So, I mean, diversity was nothing new to us. And This then whole business of launch on son's birthday as a birthday gift and all is complete baloney. All right? I think my son would be embarrassed and I would be equally embarrassed to say I'm starting an airline. All right? as an 18th birthday gift. Complete nonsense. All right? But okay. Once again, media narratives are best ignored. A full-blown professional management team was in position before the airline even started, before the first plane arrived. Okay? The CEO and the director of engineering were both hired from the US. Okay? And the airline was launched.
There's a lot of narrative about Kingfisher Airlines. There's a lot of narrative about mismanagement. A lot of narrative about the Deccan acquisition to produce the best flying experience that India had ever seen. Totally a premium experience, number one, in terms of passenger comfort, safety. Number two, to connect places in India that had never ever been connected before. And that it was a really serious part of the growing infrastructural needs of the country. That is your own misinformation. Fair enough. I haven't seen it, but I'll respond. Kingfisher Airlines started off as a single class airline, low cost, but with a difference. It had in flight entertainment and it offered meals. Everything else that's applicable to a low cost airline was applied to Kingfisher as well. Commonality of fleet, commonality of training, the whole lot. I mean, there's a whole set of rules. What is a low-cost carrier? What is a full-service carrier? Right? And that even descends down to intricacies such as the type of reservation system, flight planning system you use, and all the rest of it. So Kingfisher had all the low-cost attributes. Okay, the only product plus was in-flight entertainment for the first time ever in India and good food. So to me, the logic from my marketing experience was Indians love entertainment, therefore the in-flight entertainment system, and Indians love food. So good food, right? And then, of course, okay, service quality, whether you're a low cost or a full service, I mean, you'd like a nice, well-trained, polite set of crew. And we spent a lot of time and energy on that. Then, when we saw the market evolve, we added Kingfisher First, which is basically the business class. Why? Because the market demanded that on certain routes, right? There's certain people who would not fly Kingfisher because we didn't have a front cabin or a business class, who would always fly jet. Okay, because jet had a two class, a business class and an economy class, right? And now, just to prove my point, Indigo is often referred to as the most successful low-cost carrier in the world, and certainly the largest low-cost carrier in India. What's Indigo doing now? Installing a business class, right? Yeah? So it's not such a dumb idea, right? Yeah, but I mean, at the end of the day, you have very good-looking ladies who sadly can't speak very well. Now, what is one of the key attributes of a cabin crew? Communication. I mean, you may look good, but if you can't communicate with the passenger, that doesn't serve the purpose. The kind of service standards that I set for the airline. And my service standards were unique. They included, in business class, the air hostesses cleaning the reading glasses and spectacles of our customers. We call them guests, right? So there were little things that made a vast difference in the customer experience. This is one. Okay. Secondly, the food was second to none, right? I mean, the quality of the seats themselves, the recline and all the rest of it, what they call the seat pitch, just second to none. So there were so many little attributes. We called customers not passengers but guests. Many airlines have copied us since. But there were the little things that made a difference. I was very focused on the service delivery excellence of Kingfisher. You can go further because you don't know this, you can't ask me the question. Yeah. So let me tell you. Yeah. In the first 1 year, the airport manager at every single airport in India had to send me on my personal mobile and SMS with the flight number, the scheduled time of departure, and the actual departure time. Every night before I went to bed,
which was rather late. I used to look at my phone, every single flight of Kingfisher of that day. I used to monitor personally the on-time performance. Because the service industry and the airline industry requires focus, requires detailed focus. ಬ್ರಾಂಡ್ಗಾಗಿ IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದ ಮಲ್ಯ. ತಂಡ ಖರೀದಿಯ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ತಾವೇಕೆ IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಲು IPL ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. IPL ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಭಾವ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. Acquired was Royal Challenge whiskey, and I was thinking of ways and means of now taking Royal Challenge whiskey to the next level, which required a lot of marketing, innovation, thinking. And at the time the IPL was conceived, I was actually sitting on the BCCI committee as a representative of the Karnataka State Cricket Association. And I was very impressed with the pitch that Lalit Modi made to the BCCI committee about this league. And of course, he was working through jumping through the hoops. BCCI was quite bureaucratic at that time. But nevertheless, he called me one day and said, okay, fine, we're ready to go. Teams are going to be auctioned. Are you going to buy? And I thought to myself, I said, wow, in a country where cricket is a religion, what better platform can I have to promote my brands than through an IPL franchise? And I got greedy. I wanted one for Kingfisher. And one for Royal Challenge, my whiskey brand. Okay. He said, no, you cannot possibly have two. You can only have one. Anyway, bidding time came. And I think I was pretty excited about having an IPL team to promote one of my brands. And so I bid for 3 franchises. I lost Mumbai by a very small amount of money, but then that's not surprising that Ambani's got it. Yeah. But anyway, I wound up being the highest bidder for 3. And I had to choose one. So I obviously chose Bangalore. And it then was natural that it would be Royal Challengers Bangalore because the whiskey was Royal Challenge. And that's how RCB was born. This is it. The media narrative will be, well, vanity project. Vijay Mallya loves cricket. He wanted to buy his own team. Yeah. Flamboyance. The usual narrative about me. But the sole purpose always was promotion of the Royal Challenge whiskey brand. So it was very much business driven. And that's why it was called Royal Challengers. Massively. And of course, quite apart from it doing its job to promote the whiskey brand, the IPL franchise model itself, as explained in great detail by Lalit, and which is true now, is that the revenues, the media revenues are so high, the payment of the franchise fee over 10 years is over. So now there's a significant net profit for every franchisee. It's like a very profitable running independent business. So much so for it being a vanity project. I think $112 million is what I bid. Yeah, I think, but Lalit was clever. Everything was denominated in dollars. The bid price was. Okay. So I think 112 million, which of course people balked at that time. But, in hindsight, if you look at it and do the math, it was a top class investment. I mean, look at what the teams are worth today. Yeah. ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವೆ. If I have a fair assurance of a fair trial and a dignified existence in India, you may be right.
Fair trial? If I am assured, absolutely, I will think about it seriously. But you should also be aware that there are other people who the government of India is targeting for extradition from the UK back to India, in whose case they have got judgment from the High Court of Appeal that Indian detention conditions are violative of Article 3 of the Constitution, of the ECHR, I'm sorry, and therefore they can't be sent back. The plea was basically the prolonged detention without trial, for which we all know there are numerous examples. They just lock you up and throw away the key. That's not justice. ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೊತ್ತ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ 11 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ನೂಕಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಕಾವು ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನೀಡಿರೋ ಸಂದರ್ಶನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಸರೆರಚಾಟಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.